Assalamu alaikum, and we are back. This is sprint race sprints for Miami Grand Prix. Let's see, hopefully. So এই মুহূর্তে স্প্রিন্ট রেস শুরু হবে। This is 10 p.m. এখনই শুরু হয়ে যাওয়ার কথা। They are all in the line and probably formation ল্যাপের জন্য শুরু হয়ে যাবে। Interestingly, গতকালকে আমরা দেখতে পারি in the sprint race, Norris was P1, so he got the pole position. Norris আমরা দেখতে পারি McLaren খুবই ভালো করতেছে, Norris in P1 and Piastri in P3, and Antonelli, good drive for Antonelli. Leclerc fourth আছে, Verstappen surprisingly fifth, ahead of Russell and Hamilton. Formation lab start হয়ে গেছে, and they are going to race in a few minutes. It's coming up. Don't. It's coming up. So সবাই ফরমেশন ল্যাব নিয়ে চলে আসতেছে। They are taking place.
Hulkenberg retired, so Lindblad in the pit lane. Gear change, gearbox changes. Oh, it is time. The race is gonna start and it is starting. And Norris! Ooh, Norris and Piastri. Antonelli পিছায় গেছে. Even Leclerc had a very good run. Verstappen পিছায় গেছে আমরা দেখতে পারি. Antonelli ahead of Russell, and there is Hamilton with Verstappen. Verstappen হচ্ছে সিক্সথে আছে. হ্যামিল্টন অ্যাকচুয়ালি ভালো স্টার্ট দিতে পারে নাই, অ্যান্ড আমরা দেখতে পারি যে অনেকেই পিছিয়ে যাচ্ছে আর অনেকে আগে আগে I'm আছে. gonna join in 2 minutes. ও নাইস Just a নাইস. minute. শেষ Oh, মাত্র রেস্টার্ট হইলো. স্কুল রেস্টার্ট. আচ্ছা প্যারা নাই আমি আসতেছি ওকে ওকে. বাইরে আছি জানাবে জানাবে. আমরা ওয়াচ তো এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পারি নরিস ইন P1 and Piastri in P2. McLaren's leading. Leclerc surprisingly P3, and Mercedes in P4 and P5. Verstappen P6. Hamilton, no surprises from Hamilton. Hamilton যেখানে স্টার্ট করছিল সেখানেই আছে, খুব একটা ওভারটেক করতে পারেনি আমরা দেখতে পারতেছি. And everyone lined up perfectly. Hazard দুইটা places lost করছে. Bad start from Hazard in P11. বাট আমরা দেখতে পারি গ্যাসলি অ্যাকচুয়ালি ভালো স্টার্ট দিয়ে দুইটা প্লেস আগে গেছে, অ্যান্ড কোলাপিন্টো জাস্ট বিহাইন্ড গ্যাসলি. ও হ্যামিল্টন ওভারটেক্স ভার্স্টাপেন. আইজ্যাক হ্যাচার কেউ বটলটা পাস করে চলে গেল, সরি বিয়ারম্যান পাস করে চলে গেল. Okay, Isaac has repassed Oliver Bierman. But how did Verstappen lose the pace? So Red Bull still starts ভালো করতে পারতেছে না. Verstappen lost 2 places. Hazard lost 2 places. Ooh. Bro, so many overtakes अभी ट्रैक ही रखते पारतेছে না. এই মুহূর্তে হ্যামিল্টন হচ্ছে ফাস্টেস্ট ল্যাপ দিছে 132.5, and হ্যামিল্টন ভার্স্টাপেনকে ওভারটেক করছিল. So good lap from Hamilton, and just behind Russell. But Antonelli কি Russell থেকে ডিফাইন করতে পারবে নাকি, that's another question. And Leclerc হচ্ছে Antonelli-কে ডিফেন্ড করতে পারবে কিনা, that's another question. But no issues with McLaren. Norris in P1, Piastri in P2. They are flying right now. It's actually true, but recently যে দেখলাম ফেরারির একটা আপগ্রেডের পর থেকে লেকলারের কার স্পিন করা স্টার্ট হলো ফ্রি সেশনে, প্র্যাকটিস সেশনে মেইনলি. আই থিংক ফেরারি আপগ্রেডস গুলা একটু আইডেন্টিক্যাল হওয়া বেটার. Yep. As usual, Norris and Piastri 1-2. That's true. So McLaren ভালো আপগ্রেড করছে. মার্সিডিজ এই ইঞ্জিনটা ভালো মতো ইউটিলাইজ করতে পারতেছে এখন. এবারে মার্সিডিজ থেকে আগে আছে টেকনিক্যালি. Yeah, but as usual, Mercedes the Mercedes. At the end of the day, they're gonna be more competitive. এক্স্যাক্টলি. এক্স্যাক্টলি গতকালকে আমরা দেখতে পারি যে রাসেলের গাড়িতে সমস্যা হয়, অ্যান্টনেলিরও প্র্যাকটিসে, যদিও তারা সেটা কোয়ালিফাইং এ ঠিক করতে পারে.
আর রাসেল খুব একটা ভালো করতে পারে না কোয়ালিফাইং, আমরা দেখতেই পারতেছি রাসেল P5 থেকে স্টার্ট করে P6। অ্যান্ড যদিও ভার্স্টাপেন গতকালকে ভালো খেলতেছিল ওভারঅল, বাট রেসে এসে হি লস 2 places এখন, বাট হি ইজ স্টিল লাইক toe to toe with পুশিং like অ্যাকচুয়ালি, দ্য pushing, থিং ইজ he's দিস, pushing। আগে যেটা প্র্যাকটিস আমরা সেশনে দেখলাম যে হি ট্রাইড হিজ বেস্ট। কার হয়তো পারফরমেন্স ওয়াইজ অত বেশি বুস্ট আপ না দিলেও দ্য হ্যাঁ এক্সপিরিয়েন্স ম্যাটার্স মোর। ভার্স্টাপেন আগে যেটা দেখতে পারতাম যে ও অনেকটা পিছিয়ে থাকতো অলওয়েজ, লাইক ইভেন অ্যালপিনের পিছনে ছিল আগে, বাট এইবার হচ্ছে ও অ্যাকচুয়ালি ফ্রন্ট রানার্স গুলোর সাথে টো টু টো খেলতেছে। টো টু টো ব্যাটল করতে পারছে, which it is actually a good news Yep. for Verstappen, because the winner always চাবেই যে to be in the top. আর নো সারপ্রাইজেস ফর অ্যাস্টন মার্টিন, তারা হচ্ছে আগের বারের মতো একদম লাস্ট প্লেসেই, যদিও সারপ্রাইজটা হচ্ছে Actually, স্ট্রোল it's ইজ অ্যাহেড অফ disappointing অ্যালোনসো, দ্যাট ইজ সারপ্রাইজিং। যে অ্যাস্টন মার্টিনের মতন একটা টিম যারা এতদিন এত বছর ধরে ফর্মুলা ওয়ানে আছে and they're still lagging behind the new cars. সেটাই। আর আমরা দেখতে পারি যে লেনব্লাড রিটায়ার্ড, হালকেনবার্গও রিটায়ার্ড, বেসিক্যালি হালকেনবার্গ স্টার্ট করে নাই, লেনব্লাডের স্টার্ট করার কথা ছিল ফ্রম দ্য পিট লেন, বাট আই থিঙ্ক ও স্টার্ট করে নাই, সো দুইজন অলরেডি আউট। আর ইস্যুস আর কি আর ব্যাড লাগাও বলা যেতে পারে আরো, হ্যাঁ, টু বি মোর প্রিসাইজ। লেনব্লাডের গাড়িতে আমরা গতকালকে থেকে দেখতেছি যে সমস্যা ছিল, তো গতকালকে পারফর্ম করতেই পারিনি বলা যায়। কিন্তু হালকেনবার্গ আজকে হঠাৎ করে গাড়িতে প্রবলেম ছিল, কালকে অনেক ভালোই পারফর্ম করছে অ্যাজ আউরি, বোর্টলেটেও ভালো পারফর্ম করছিল গতকালকে। So, আমরা সুইচ একটু দেখো তো সাউন্ড কেমন আসে। এমনি মানে হ্যালো, হ্যাঁ, hello, একটু চেক করো সাউন্ড কোয়ালিটিটা কেমন আসে। আমরা সুইচ Is it better now? সেই মুহূর্তে নরিস অনেকটা আগে গেছে ফ্রম পিয়াস্ট্রি, 2 সেকেন্ড গ্যাপ, ইটস আ লট। লেকলারের সাথে পিয়াস্ট্রিরও গ্যাপ রয়ে গেছে, যেখানে আমরা কোনো ওভারটেকের সিচুয়েশন দেখতে পারতেছি না। অ্যান্ড অ্যাজ স্প্রিন্ট রেস আমরা জানি there is no pit stops, so this is just a one stop race.
I mean, no stop race. আর লেক্লারের সাথে অ্যান্টোনেলির এখন গ্যাপ আমরা দেখতে পারতেছি, যেখানে রাসেল, হ্যামিল্টন আর ভার্স্টাপেনের মধ্যে গ্যাপটা হচ্ছে less than a second, so they have good chances for overtakes now. Verstappen, Hamilton আর Russell. Hamilton is closing up on Russell. Still a little bit of gap. Ooh, Russell overtakes Antonelli. Ooh. আর এই মুহূর্তে অ্যান্টোনেলি ওভারটেক বাটন আছে, বাট অ্যান্টোনেলি আবার ওভারটেক করতে পারলো না। Oh, that was good from Russell, but Antonelli had a good chance. কিন্তু জাস্ট করতে পারলো না। So, very nice. And Hamilton now is just behind Antonelli, closing up. হ্যাঁ আমরা Antonelli. Verstappen. Crazy overtake. Verstappen. যদিও এটা kinda like probably Verstappen pushed Hamilton wide. Could be an argue. Hamilton, Verstappen এর টেইলের মধ্যে আছে, just পিছনে, just trying to go. Oh no, and here goes Hamilton. Hamilton goes past Verstappen. I'm getting disconnected again and again. Yeah. হ্যামিল্টন আর ভার্স্টাপেন এই ওভারটেক করতে গিয়ে হচ্ছে অনেক টাইম খেয়ে গেছে। সো ইটস বেসিক্যালি তাদের মার্সিডিজের সাথে 2 সেকেন্ড গ্যাপ তৈরি হয়ে গেছে, এই কারণে মার্সিডিজ থেকে অনেকটা পিছিয়ে গেছে, which is can be now difficult with them. But তাদের অনেক আগে থেকে হিস্ট্রি আছে এসবের, সো আই ডোন্ট থিঙ্ক এটাকে তারা একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ হিসেবে নিবে। অবভিয়াসলি ডিসঅ্যাডভান্টেজ টাইম নিয়ে, বাট দ্য ফ্যানস গোনা লাভ ইট, yeah, দ্যাটস অল। for sure. আচ্ছা, তুমি লাইভটা অফ করো, আমার লাইভটা অন করো, স্ক্রিন দেখতে পারতেছি না। পাঁচবার ডিসকর্ড রিস্টার্ট দিবা। না, you've been disconnected. Sit tight, we're catching you back in. ল্যাপটপে Yep. মাল্টিপ্লোর অ্যাপ নামে করো। All right. Very good. Max Verstappen আবার ওভারটেক করে ফেললো হ্যামিল্টন কে into the last corner. And there it is, Hamilton আবার চেজ করতেছে Verstappen কে, but just couldn't. So interestingly Antonelli এখনো প্লেস হোল্ড করে রাখছে। স্ক্রিন দেখা যায়? Let me see. Shuttro. তো
যেমন আমি অ্যাপ নামাতেছি। Shuttro. Sorry. Password details. Right. I don't need any installation type here. Just install. All right. Got it. Okay, so এই মুহূর্তে নরিস ফাস্টেস্ট ল্যাপ রেকর্ডটা হোল্ড করতেছে 131.8, which I is think এটা কেউ আপাতত বিট করতে পারবে on the rather than Mercedes, because Norris are Piastri, they're flying actually. আর নরিসের পিয়াস্ট্রির মধ্যে নরিস কিন্তু 3 সেকেন্ড আগে আছে পিয়াস্ট্রি থেকে, বাট স্টিল ফ্লাইং ahead of the back. লেকলার কোনোভাবেই আগাইতে পারতেছে না। ও একটু ক্লোজ আপ হয়ে গেছে পিয়াস্ট্রির সাথে লেকলার, but still we can't see any overtakes. ওভারটেকের চান্সটা দেখতে পারতেছি না লেকলারের কাছ থেকে। আর অ্যান্টনেলি রাসেল দে তারা হচ্ছে লেকলারের থেকে 3.5 সেকেন্ড পিছিয়ে আছে অ্যান্টনেলি, রাসেল বিহাইন্ড অ্যান্টনেলি। মার্সিডিজের সাথে ভার্স্টাপেন আর হ্যামিল্টনের একটা গ্যাপ তৈরি হয়ে গেছে 3.5 সেকেন্ডের। ভার্স্টাপেন হ্যামিল্টনের সাথে ব্যাটল করে এখন আগে আছে, অ্যান্ড অ্যান্টনেলি সারপ্রাইজিংলি এখন আগে আছে। অ্যান্ড তার পিছনে আমরা দেখতে পারি গ্যাসলি অ্যান্ড কলাপিন্টো। ওয়েল, আমি যেটা বলতে চাই যে আগের বার লাইক বিফোর দ্য ব্রেক আমরা দেখতে পারি যে ফ্রন্ট রানার্স যে কারগুলো ছিল যারা হচ্ছে একদম বেস্ট ছিল ম্যাকলারেন সহ, তারা ইউজুয়ালি এরকম 4-5 সেকেন্ড গ্যাপ নিয়ে থাকে। ঠিক আছে, প্রথম প্রথম হয়ে যায় 5 সেকেন্ড গ্যাপ, দেন এটা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে। অ্যান্ড ভার্স্টাপেন ওইটার পিছনে থাকতো অলওয়েজ। আর ইন্টারেস্টিংলি এবার ভার্স্টাপেন সেগুলো এটার সাথে ফ্রন্ট রাইডার্সদের সাথে হ্যামিল্টনের সাথে আছে, মার্সিডিজের পিছনে আছে, বাট গ্যাপটা তৈরি হয়েছে গ্যাসলি আর ভার্স্টাপেন হ্যামিল্টনের মাঝখানে 5 সেকেন্ড গ্যাপ। আর ইন্টারেস্টিংলি গ্যাসলি লাইক এখনো কিপ আপ করতে পারতেছে ভালো মতোই, খুব একটা টাইম লুজ করতেছে না। কোলাপিন্টো গ্যাসলির পিছনে আছে। ইন্টারেস্টিংলি কোলাপিন্টোকে আমরা গত লাইক ব্রেকের আগে অনেক কথা বলতেছিলাম যে কোলাপিন্টো তো অ্যালপিনে গাড়িটা ইউজ করতে পারতেছে না, B40-50 পড়ে আছে। ইন্টারেস্টিংলি কোলাপিন্টোর বিগেস্ট কাম ব্যাক হয়েছে এবার। কোলাপিন্টো কিন্তু এটা লাইক অ্যাকচুয়ালি হবে, এটা ইটস কাইন্ড অফ নোন আর কি। এক্স্যাক্টলি, সো কোলাপিন্টো অ্যাকচুয়ালি গতকালকে অনেক ভালো পারফর্ম করছে, লাইক ও তো কোয়ালিতে 8 ছিল, সো ভেরি গুড, 1000 থেকেও আগে ছিল। যাক, অ্যালপিন ইজ দ্য ওয়ান এখন আগে আছে সবার থেকে, বাকি হাস, অডি, মিড উইলিয়ামস টায়ার থেকে। সেকশনে আই উড সে দ্যাট আলফিন আসলে আসলে অনেক বেটার পারফর্ম করতেছে। Yep. যদি ইমপ্রুভমেন্ট দরকার দেন অবভিয়াসলি এটা অ্যাস্টন মার্টিনের জন্য। অ্যান্ড ইন্টারেস্টিংলি অ্যালপিন কিন্তু রেড বুলের সাথে এখন তাদের কম্পিটিশন বেসিক্যালি রেড বুল থেকে হয়তো তারা আগে যেতে পারে ইন টার্মস অফ দ্য কার। ভার্স্টাপেন আর কি আগে আসছে, দ্যাটস ট্রু, বাট স্টিল হাজারকে আমরা দেখতেছি হি স্ট্রাগলিং ইন দ্য কার, অ্যালপিনের থেকে পিছিয়ে গেছে।
So someone's gonna pit. Who is it? Signs একটা problem আছে probably. The front wing. হ্যাঁ, এটা নরিস একটা ভালো গ্যাপ তৈরি করে ফেলেছে, Yep. honestly speaking. Norris is just flying. ওর আর কোনো problems নাই। ও একদম স্টার্টে ভালো একটা স্টার্ট দিছে। And no one could ever catch him. পিএসজি তাকে প্রোটেক্ট করতেছে, পিএসজি পিছিয়ে লেক্লেয়ার আছে, লেক্লেয়ার অনেক ভালো খেলতেছে অ্যাকচুয়ালি। লেক্লেয়ার যে ম্যাকলারেনের সাথে ধরে রাখতে পারতেছে, স্টিল 1 সেকেন্ড গ্যাপ আছে, এটা বাড়তেছে না। তো স্টিল P1 Norris, P2 Piastri and P3 Leclerc will be easy. দেখা যাক এখন কতটুকু পুশ করতে পারে সবগুলা গাড়ি, তাদের লিমিট পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে। So Alex Albon in the pits because over production is science. তো তাদের আর কিছু করার নেই অ্যাকচুয়ালি। তারা এখন মেবি একটা পিট স্টপ নিয়ে একটু টায়ার চেঞ্জ করে, এটা তাদের আজকের কোয়ালিফাইং এর জন্য প্র্যাকটিস। সো বেসিক্যালি এখানে তেমন একটা কিছু করার আসলে নেই এদের। just the top 8 is the battle for points, আর বাকিদের তাও কিছু করার নেই, they're just riding. এটা একটা খুব সারপ্রাইজিং লাগলো যে হ্যামিল্টন 7th পজিশন এখন হোল্ড করছে, ভার্স্টাপেন ইজ আহেড অফ হিম। আই থিংক হ্যামিল্টন ইজ গোনা গো পার, মানে চলে যেতে পারবে ইজিলি। স্টিল এখনো গ্যাপ তৈরি হয়ে গেছে 2.3 সেকেন্ডস between Verstappen and Hamilton. Verstappen এই পজিশনটা হোল্ড করে রাখতে পারতেছে। ভার্স্টাপেনের ডিফেন্স ভালো অ্যাজ অলওয়েজ, মেক সেন্স কাইন্ড অফ। And the thing is Antonelli position hold করছে, that's very good from him because সবাই বলতেই পারে যে এখন রাসেলের বেশি এক্সপিরিয়েন্স আছে, অ্যান্টনেলি কি করবে, আর পাপায়া রুলস নাই। হ্যাঁ, এটা ট্রু, এটা নাইলে এখন তো আপাতত নাই। রাসেলই চলে যেত। ইটস অ্যাকচুয়ালি ট্রু, বাট দ্য থিং ইজ যে অ্যান্টেলানি যে একটা ডিসটেন্স মেক আপ করতে, মানে ডিসটেন্স নিয়ে থাকতে পারতেছে, ইট ইজ আ গ্রেট থিং। Exactly. আই এম জাস্ট ওয়েটিং যে পিয়াস্ট্রি আর লেক্লেয়ার একটা ব্যাটল হবে। Let's wait for McLaren them. is catching up 0.7, 0.5 seconds. Sorry, 0.9. Still, he has a chance. পিয়াস্ট্রি যেহেতু এখন ডিফেন্ড করবে লেক্লেয়ারকে এন্ড দে আর গোনা লুজ সাম টাইম, তো আলটিমেটলি এটা অ্যান্টেলানির জন্য অনেক বেশি বেনিফিশিয়াল ওয়ে আউট দেখাবে। Exactly. Last 4 laps, Leclerc কি কিছু করতে পারবে? The question. But this might be the first non-Mercedes podium. ম্যাকলারেন ভালো মতন আপডেটটা দেখাইতে পারছে এন্ড ডমিনেট পুরোটা ফিল্ড, এখন সে ডমিনেট করতে পারতেছে। Leclerc যদি ব্যাটারি ম্যানেজমেন্টটা ঠিক মতো রাখতে পারে আর কি, আই then থিংক he হ্যাঁ, got এটা it. দেন হি ক্যান ওভারটেক পিয়াস্ট্রি, বিকজ গ্যাপ কিন্তু তারা ঠিক মতন করে লেক্লেয়ার পারছে অনেস্টলি। স্টিল মেইন কথা হচ্ছে এখন কার ফ্যাক্টরের উপরে, যার যত ভালো ব্যাটারি ম্যানেজমেন্টে আর যত ভালো গাড়ি চলবে এখন তত ইন্টারেস্টিং হবে বিষয়টা। ফর দ্য ফ্যাক্ট যেহেতু নরিস আর পিএসজি 1 and 2 তে আছে, তো আমরা ডিনাই করতে পারবো না যে দে হ্যাভ দ্য বেস্ট
car right now. Exactly. For this Grand Prix, McLaren might be winning. But সেটা আজকে কোয়ালিতেও দেখবো আমরা what I ফেরারি আর মার্সিডিজ তাদের কিছু আছে নাকি, they have the power to overtake McLaren positions. So আজকে রাত 2টা বাজে কোয়ালিফাইং. Ooh, Isaac Hajar. Isaac overtook Colapinto. অনেকক্ষণ ধরে কলাপিন্টোর প্রশংসা করতেছিলাম। Exactly. But yeah, Hajar ভালো একটা মুভ ছিল, যদিও কোনো পয়েন্টস পাওয়ার চান্স নাই, বাট স্টিল ভালো একটা পাস ছিল. এটা একটু ইন্টারেস্টিং লাগছে যে উইলিয়ামস মানে ভালোই পিছিয়ে আছে, এটা সচরাচর হয় না অত একটা। সেটাই. আর টেকনিক্যালি কিন্তু উইলিয়ামস প্রথম এই সিজনের প্রথম দিকে ভালো ছিল আর কি। আমি অনেস্টলি স্পিকিং উইলিয়ামস কিন্তু এটা দাবি করেছিল যে উই আর কম্পিটিং উইথ রেড বুল রাইট নাও। তারপর আমরা প্রথম প্রথম কিন্তু দেখতে পাই তাদের ওয়েট প্রবলেমস ছিল. ফার্স্ট 2 রেসেস মনে হয় তারা Q1 এ আউট হয়ে যায় কোয়ালিফাইং রাউন্ডে উইথ ক্যাডিলাক এন্ড অ্যাস্টন মার্টিন. বাট পরের 2 রেসে আমরা দেখতে পারি আবার ভালো একটা পারফর্ম করে, ইমপ্রুভ করে. সাইন্স অনেক ভালো পারফর্ম করে. অ্যালবনের কোনো একটা সমস্যা হয়েছিল, এই কারণে ওর পিছে যাইতে হয়েছে, নাইলে ও এত P20-তে থাকতো না অবভিয়াসলি. বাট ইয়াপ, সো এই মুহূর্তে লেক্লার এখনো চেস করতেছে, বাট yes, he might have lost the chance. So একটু ওয়াইড চলে গেছিল একটা কর্নারে and he lost a few seconds. ফিউ সেকেন্ডস, ইয়া ভিজিবল পিয়াস্ট্রি একটা ভালো গ্যাপ করতে পারবে এখন। Exactly. কিন্তু ইন্টারেস্টিংলি ভার্স্টাপেন আর রাসেলের মধ্যে যে 3 সেকেন্ড গ্যাপটা ছিল, এটা এখন 1 সেকেন্ড গ্যাপ. ভার্স্টাপেন ইজ অ্যাকচুয়ালি ক্যাচিং আপ। আই থিংক তার ব্যাটারি ম্যানেজমেন্টটা রাসেলের থেকে বেটার চলতেছে। Exactly. That's why he actually catched up. He catched up a 0.6 lot. second. Yeah, 0.5 second. He might do it with the final lap. Oh. Let's see. Let's see. Let's see. আমার কাছে মনে হয় ভার্স্টাপেন ওই টার্নটাতেই লাইক টার্ন 17 to 18 চাইছিল ওভারটেক করে দেওয়ার জন্য। আই থিংক হি ইউজড মোস্ট অফ হিজ ব্যাটারি দ্যাট টাইম। Exactly. Yep, Because এরপরে কতটুকু চান্স পাবে who knows. হ্যাঁ এটাই আর কি ছিল, বিকজ হি ক্যান ডিফেন্ড ভেরি ওয়েল। Well, good try for at that turn. But Russell's battery management is not on point, আমরা দেখতে পারতেছি, because he is losing time from Antonelli. 4 সেকেন্ড পিছিয়ে গেছে, যেখানে তারা একটু ভার্স্টাপেনও আগেই কিন্তু ব্যাটল ক্যাচ করতেছিল. করতে পারতেছিল। ঠিক। Exactly. This straight is gonna be the answer. Verstappen and Verstappen. Let's see. Turn 17, 18. Probably not. Okay, so this is it. Norris goes. The checkered flag is on. Norris is the winner for the sprints. And Piastri P2, Charles Leclerc P4. Verstappen first catch time, করতেও পারলো না. Mercedes are not on the podium. Exactly. Wow. First on Mercedes podium. But this was still the sprints. এখনো the actual races জন্য wait করবো, দেখি what happens to Mercedes in the Grand Prix. So that will be interesting.
So the point scorers will be Norris, Piastri, Leclerc, and Antonio Russell. Verstappen, Hamilton, and Gasly. Uh, এরাই কিন্তু টপ 8 ছিল লাস্ট জাপানিজ গ্রান্ড প্রিতে, ইফ আই রিমেম্বার কারেক্টলি। Yeah, it is true actually. বাট And তখনকার সময়ে জাস্ট মার্সিডিজ আগায় ছিল, অ্যান্ড হ্যামিল্টন একটু আগায় ছিল, ভার্স্টাপেন গ্যাসলি পিছনে ছিল, গ্যাসলি ভার্স্টাপেনের থেকে আগায় ছিল। So a little bit shift in the positions, but top 8 is the same, I guess. But Hajar I and think Colapinto it's ভালো actually a করতেছে good তাদের গাড়িতে। bottom tiers গুলা একটু ইমপ্রুভমেন্ট দিছে। আই থিঙ্ক অ্যাস্টন মার্টিন যদি আরেকটু ভালো ইমপ্রুভমেন্ট আনতে পারে, আই থিঙ্ক রেসের মতো তারা কিছু না কিছু একটা করতে পারবে। On the other hand, মার্সিডিজ তেমন একটা মনে হচ্ছে না যে এটাকে অত সিরিয়াসলি নিবে, বিকজ দে আর ইন দ্য পোডিয়াম অল টাইম। এটা একটু সারপ্রাইজিং হইলেও আই ডোন্ট থিঙ্ক এটা কোনো একটা ইস্যু হবে তাদের জন্য, বা দেয়ার লাইক টেন্সড অর Exactly. সামথিং, বিকজ দে নো যে তারা পারবে এটা। এন্ড রেসের মধ্যে আই থিঙ্ক দে আর গোনা গো ফর পোডিয়াম। Yeah. All goes to Toto. কত? No, and mainly আর কি মার্সিডিজের স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানস গুলা, I think they are always better than McLaren. Mhm. Of course. What will Mercedes do to win the Grand Prix? Let's see. আজকে কোয়ালিফাইং রাত 2টা বাজে, সো এই মুহূর্তে আমাদের স্পিড রেসের রেজাল্টস ইজ P1 Norris. The sprint winner is Norris, and Piastri with P2, Charles Leclerc in P3. That will be it. আমরা স্ট্রিমটা অফ করে দিচ্ছি। We will see you guys at 2 a.m. for the qualifying of the Miami Grand Prix. And goodbye, Dr.